or HaMatzoth and also Shabbat Shalom. Today is a Shabbat Shabbaton or a high Shabbat day. Hoy es un Shabbat alto o apartado. I know we have not been live since last Shabbat. Sé que no hemos estado en vivo desde el último Shabbat. But it's been a very busy, time in the last 2 weeks preparing not only for the Feast of Passover, we have a little one in the background, and the week of unleavened bread. Pero hemos estado muy ocupados preparándonos estas últimas 2 semanas para la fiesta de Pesa o Pascua y la semana de pan sin levadura. We've had the honor of hosting a lot of families and a lot of honored guests. I believe we had 21 people yesterday, just for Passover. Sí, ayer tuvimos el honor de poder entretener familias y huéspedes honorarios. Creo que tenemos un total de 21 personas el día de ayer. And I believe if, schedules would have been a little bit better and more time probably would have been given, we're probably going to have well over 30. Y si tal vez hubiésemos tenido más tiempo y planificado mejor, hubiésemos tenido por lo menos más de 30, creo. But, it was an honor not only to be part of that group, but just, being that energy in that moment with all those people, I think is gorgeous. No solo estar con ese grupo, pero estar entre esa energía y en familia. The last Shabbat, el último Shabbat o el anterior de la semana pasada, we went and did immersions for those who partake with us. Hicimos inmersión o mikvah. So that, we can be not cleansed because obviously we have Yahusha, but limpios porque obviamente tenemos a Yahusha, but just a practice, that we wanted to do so that we can physically prepare and also spiritually prepare. Pero una práctica que queremos tomar para que podamos estar preparados físico y espiritualmente. So that we can present ourselves as a vessel that's lacking no habits. Para poder presentarnos delante de él como una vasija sin levadura. And that's really what this is all about. Y esto en verdad de eso se trata. Today is the first day of unleavened bread, HaMatzoth. Hoy es el primer día del pan sin levadura. But the mindset that we take going into the week of HaMatzoth, pero la mentalidad que tomamos al entrar en la semana del pan sin levadura, it should be a mindset that we take every day of the year. Es la misma mentalidad que debemos tener todos los días del año. We ought to have ourselves in a situation where we're always seeking to remove things that puff us up. Debemos siempre de buscar la manera de deshacernos de cualquier cosa que nos hagas elevarnos o engrandecernos. Yeah, and remove distractions. Y quitar todo tipo de distracción. Ultimately, if it's not about the service or for the will of Yah, últimamente, si no es para el servicio o la voluntad de Jehová, it's a distraction. Es una distracción. And it definitely leads to puffing up of something. Y obviamente te llevará a que te eleves o te exaltes a ti mismo de alguna manera u otra. So in times past, en tiempos pasados, it's very common for us to have a lengthy service. Era muy común que tuviéramos un servicio largo. But truthfully speaking, pero hablando en verdad, I don't see the point in that. No veo el punto en esto. There's supposed to be a week of festivities. Debería de ser una semana de festividades. We're supposed to be, visiting brothers. Deberíamos de estar visitando a nuestros hermanos. Spending time with families in the faith. Y pasando tiempo con nuestras familias en la fe. Remind them to keep what we're going to read in Exodus 13. Y recordándoles que debemos de guardar lo que vamos a leer a continuación en el libro de Éxodo 13. And encourage, one another to go through Aviv 1 and obviously the rest of the Hebrew year. Y animarnos los unos a los otros de no solo pasar por Aviv 1, pero el resto del año. As those who are trying to be examples of Yahusha. Como aquellos que están tratando de ser ejemplos de Yahusha. We gotta
We got a little one that's suffocating. Give us a second here. Apologize for that. So, with that being said, it's not, how can I say, it's not important for me to give you the lessons and, full length teaching and then go through. No es importante para mí darte las lecciones y pasar por estos estudios que son largos en tiempo. That to me is tradition. Eso para mí es tradición de hombre. And one thing that, at least in my time as leading this congregation, that I'm trying to destroy Y algo que en mi tiempo de ser un líder en esta congregación estoy tratando de destruir is, we did this because we've always done it this way. es eso de decir, nosotros lo hacemos de esta manera porque siempre lo hemos hecho de esa manera. That to me is a very poor excuse. Para mí es una excusa pobre, Because no válida. we're supposed to be making this walk. Debemos de ser humildes en este caminar. No, making this walk. I didn't finish saying. Perdóname. Making this walk, like Yahusha said, light and easy. Ser humildes y hacer de este caminar algo liviano, algo en luz. And a good way to burn people out. Y una manera buena o excelente de quemar a alguien is to do the same thing over and over and es over. hacer lo mismo una y otra vez. People start tuning you out. Las personas comienzan ya a desenfocarse. Ask me how I know. Pregúnteme a mí cómo lo sé. And I'm sure I'm not the only one who has that sentiment. So Y sé que no soy el único que tiene ese sentir. I definitely want to do some reading because it's important to read the word today. Quiero, claro, obviamente leer un poco porque es importante que leamos la palabra. The monologue that I'm on right now, at least. En este monte de olivo en el que me encuentro ahora. It's just to explain to you things are changing. Es simplemente para explicarle a ustedes que las cosas están cambiando. And give you a little recap of what's been going on here, how it's all right. Y darle una pequeña recapitulación de lo que está pasando aquí en la congregación de HaMatzoth. So let's open up in Exodus 13. Así que pasemos el libro de Éxodo, capítulo 13. And we're going to read the first 10 verses. Y vamos a leer del verso 1 al 10. Because it's important to read what we have to do for this week of unleavened bread. HaMatzoth. Porque es importante que leamos lo que debemos de hacer durante esta semana del pan sin levadura. You can start it in Spanish. Éxodo 13, versículo 1. Habló Yahuwah a Moshe diciendo, ¿tú quieres que haga uno y uno o solo? We can do one. That's O fine. todo. Do two at a time because some of these are Okay. like linked together. Kadosh, para mí, todo bajo. Cualquiera que pete o abra la matriz entre los hijos de Israel, ambos hombres y animales son míos. And Yahuwah spoke to Moshe saying, set apart to me all the Bahor, which is those who are of the firstborn. Whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and of beast, it is mine. Moshe dijo al pueblo, recuerden en este día, en el que salieron de la tierra de Mitzraim, Egipto, de la Bait, casa de esclavitud, porque Yahuwah, por el poder de su mano, los ha sacado de este lugar. No coman hametz o pan leudado. And 4. Perdón. Este día, ustedes están yéndose en el Hodesh de Abib, en el mes de Abib. And Moshe said to the people, verse 3, remember this day in which you came out from Mitzrayim, Egypt, out of the Bait household of bondage. For by the strength of his hand, Yahuwah brought you out from this place. There shall no lechem, bread, with chametz be eaten. So, rising process. This day came you out in the month of Aviv, which is the first month. Cuando Yahuwah los traiga a la tierra de los cananitas, de los hititas, emoritas, hivitas y yesubitas, la cual él juró a nuestros abod darles, una tierra que fluye con miel, con leche y miel. Ustedes, Shomer, guarden esta abodá en este Hodesh.
7 yamim días comerán matzah, y en el séptimo yom día será una moed, una fiesta para Yahuwah. And it shall be when Yahuwah shall bring you into the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Hivites, and the Jebusites, which he swore to your forefathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall shomer or guard the service in this month. 7 days you shall eat matzah, and in the seventh day shall be a moed, which is a set apart gathering to Yahuwah. Matzah se comerá 7 yamim días. No habrá lechem, pan con hametz, levadura, entre ustedes. No habrá hametz, levadura, en todo su territorio. Hablará a su hijo en este yom día, diciendo: es a causa de lo que Yahuwah hizo por mí cuando me redimió de Mitzrayim, Egipto. Verse 7. Matzah shall be eaten 7 days, and there shall no lechem with chametz be seen with you. Neither shall there be chametz seen with you in all your borders. And you shall inform your son in that day, saying, this is done because of what Yahuwah did for me when I came out forth out of Mitzrayim. Y será como ot, señal, sobre su mano, y por recuerdo entre sus ojos, que la Torá de Yahuwah estará en sus labios, porque con mano poderosa Yahuwah nos sacó de la tierra de Mitzrayim, Egipto. Por consiguiente, ustedes, shomer, guarden este huk, este pacto, right? Un huk que como A commandment without a es un written explanation. mandamiento sin explicación. A written explanation. En su moed, fiesta es año tras año. Verse 9. And it shall be for an oath, which is a sign, to you upon your hand, and for a memorial between your eyes, that the Torah of Yahuwah may be in your mouth. For with a strong hand has Yahuwah brought you out of Mitzrayim. And you shall therefore shomer, guard this huk, and in its appointed time from year to year. Those are the 10 verses I wanted to read. This is the commandment of HaMatzoth. Ese es el mandamiento del día de HaMatzoth o del pan sin levadura. I know some people are celebrating Sé que algunas personas están celebrando different days right now. diferentes días ahora mismo. Some people are just getting into Passover. Y algunas personas están entrando en la pesa o en la Pascua en este día. Some people are already on the 5th day of HaMatzoth. Y otros ya se encuentran en el día 5 de HaMatzoth. And then obviously, you know, we find ourselves on our first day here. So Y obviamente we find ourselves on the first day of nos HaMatzoth. here. encontramos nosotros en el primer día del pan sin levadura. Regardless, Sin importar if you are keeping this feast si estás guardando esta fiesta el día de and hoy guarding the service, y guardando el servicio. this is the commandment you need. These are the commandments you have to fulfill. Y estos son los mandamientos que tiene usted que cumplir. I think that's the most polite way I can say it. Creo que es la manera más educada de decirlo. Now, I would we're gonna have Brother Jordan here, or yeah, Dan, excuse me, read this week's parsha. Voy a dejar que el hermano Yarden lea la parashá de esta semana. I think it's important. Creo que es Come. importante. No, just one first. My bad. I think it's important that we, you know, obviously keep reading the word. Creo que es importante que continuemos leyendo la palabra. One thing that I failed as a leader this past year En algo que yo fallé como líder este año pasado is not emphasizing enough the reading of the weekly portions. Thank you, of the Torah. fue que no enfaticé lo suficiente la lectura de la parashá de la semana. Though, you know, during the Bible studies, a lot of the items were covered. A pesar de que en los estudios bíblicos que sí tenemos, mucho de lo que se debe de leer es cubierto. It's All still of the important to read the word Es aún importante que usted lea la palabra, because you need a foundation. porque necesitas una fundación. Genesis 9 this week, not 5. 5 Okay. Then Genesis 9 it is. Pero, Genesis 9. Genesis That's 9 good. through 12, where Hadashah 9 through 12. 12 through 16. Okay. I mean, I didn't give any numbers yet. Thank you. So we're going to be reading Genesis 9 through 12, you said? Yep. And Matthew 12 through what? 16.
12 through 16. La lectura es Génesis del 9 al 12 y Mateo del 12 al 16. Mm-hmm. Vamos a leer los 3 capítulos. Probably gonna read just the first 2 each one, and then encourage everyone to read the rest before next Shabbat. Okay. Or we'll cover it in Bible study. But regardless, we're gonna read 9 and 10 of Genesis today live with you guys, and then probably 11, 12 in the Bible study. And then Vamos a leer hoy el capítulo 9 y 10 de Génesis con ustedes y luego a lo mejor el 11 y el 12 en el estudio bíblico. Eso le queda como tarea a usted que lo lea usted individualmente. yes, and the same for Matthew. Y We're lo gonna mismo read con Mateo, vamos a leer los 2 primero y luego usted puede leer lo que Correct. continúa. See the chapter for Matthew, so I can put it in the chat. Just real quick. 12 through 16. Thank you. ¿Cómo quieres leerlo? ¿No uno y uno? Um, yeah, that's between you guys. Yeah, you can do one at once. That way we can break it down. It's easier. Génesis capítulo 9, versículo 1. Y Eloha Baraj bendijo a Noah y a sus hijos, diciendo a ellos: aumenten y multiplíquense y llenen la tierra y tengan dominio sobre ella. Genesis chapter 9, verse 1. And Elohim blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth. El temor y el miedo a ustedes será sobre todo animal salvaje, toda criatura que vuela en el Shammai, en los cielos, y toda criatura que pulula la tierra, y todos los peces del mar. Ellos han sido entregados a ustedes. Verse 2. Mhm. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moves upon the earth, and upon all the fishes of the sea. Into your hands are they delivered. Toda cosa viviente que se mueve será comida para ustedes. Así como antes les di plantas verdes, así ahora también les doy todo. Verse 3. Every moving thing that lives shall be food for you, even as the green herb have I given you all things. Solamente carne con su vida, que su sangre no comerán. But flesh with the chaim in it, which is its dam, blood, shall you not eat. Pause right there. This It's like he has a set. kids are funny. This is where we have the foundations for the Noahite laws. No height. Noahite, yeah. The Noahites, like people call Okay. them, Aquí donde está la fundación de Noah, los noahitas. which unfortunately falls into the same claim as the people who take one scripture and make a whole religion out of it. Lo cual cae dentro del mismo rango de aquellas personas que leen un versículo y hacen una doctrina de ella. There are many who genuinely believe Hay muchos que genuinamente creen that Noah, que Noah, knowing what is the law of Yahuwah, a sabiendas y conociendo lo que es la ley de Yahuwah, though obviously he did not have the written law established by Moshe, obviamente no tenía todavía la Torah escrita, la cual no las dio Moshe. ate all things that walked upon the earth. All living Comía things. todo lo que podía caminar sobre la tierra. But they disregard the fact that Noah knew what was clean and unclean. Pero se olvidan de que Noah conocía lo que era limpio y impuro. Remember, there was 7 pairs of the clean and 2 pairs of the unclean. Recuerden que cuando él abordó el arca, él hizo 7 animales limpios y 2 impuros. So if he could separate and pair them, Si él puede separarlos y emparejarlos, why would he eat the unclean? ¿por qué comería él de lo impuro? You would have to kind of like do a whole swan dance to remove that. Tendrías que hacer un baile completo para quitar eso. And then people also take what is the eating the blood. Otra cosa que las personas sacan de contexto es el comer la sangre. I believe this is one of the foundation pieces for the Jehovah's Witnesses. Creo que es una de las fundaciones de los testigos de Jehová. And this is why they don't do blood transfusions. Y por eso no hacen transfusión de sangre. Among their other doctrines. Entre otras cosas y doctrinas que ellos tienen. Again, Nuevamente. we can
have discussions about a lot of things. Podemos tener discusiones y debates sobre muchas cosas. But let's not forget who Noah was. Pero no olvidemos nuevamente quién fue Noah And his sons, obviously. y sus hijos. But primarily Noah, Pero primeramente Noah he was a righteous man era un hombre justo who did the will of Jehovah. que hacía la voluntad de Jehová. So if you have any doctrine that makes Noah act in an unrighteous manner, Si tú tienes alguna doctrina donde ponen a Noah actuando de una manera que no es justa, I believe it's worth questioning that doctrine. yo soy creyente de que deberíamos de cuestionarle esa doctrina a usted. Verse 5, please. Verso 5. Yo, de cierto, demandaré una cuenta de la sangre en sus vidas. Yo la demandaré de todo animal y de todo ser humano. Verse 5. Mm-hmm. And surely the dam, blood of your lives, I will require. At the hand of every beast will I require it, and at the hand of man. At the hand of every man's brother will I require the chaim of man, life of man. So this is Yahuwah speaking to Noah. Eso es Yahuwah hablándole a Noah And just so I can further clarify, para poder clarificar un poco más. I'm not saying that you can eat blood, No le estoy diciendo a usted que coma sangre, nor am I saying that blood has little significance. ni digo que la sangre tenga poca significancia. Noah knew Torah. Noah conocía la Torah It is against Torah for us to consume dam. y es en contra de la Torah que consumamos o que comamos la sangre. But that's what we read in Moshe's writing of Torah, like when we get the law, the written law. Eso es lo que leemos cuando ya tenemos la Torah escrita, la ley escrita. Noah is well before Moshe. Y Noah es mucho antes de Moshe. So what Noah is getting, Lo que Noah está recibiendo it was considered ordinances. eran ordenanzas. So he's telling him, don't do this. Él está diciendo, no hagas You esto can do that. y no puedes hacer aquello. This is simply what it is. Es simplemente lo que es. Continue. I just wanted to further clarify. That's all. Simplemente quería clarificar un poco más. Because I can see someone taking the next 6. No more medium rare or rare sticks. Bueno, Cualquiera que derrame la sangre del hombre, por hombre su propia sangre será derramada. Porque el hoja, a imagen del Aleph Ta, hizo el hombre. Verse, Aleph Ta. verse 6. Mm-hmm. Whosoever sheds man's dam, blood, by man shall his dam, blood, be shed. For in the image of Elohim he made man. So before the communal guidelines established by Moses, Antes de que se establecieran las reglas comunitarias de Moshe, Noah had a very simple version of thou shalt not murder. ya Noah tenía una versión simple de no matarás. If you take a man's life, Porque dice aquí que si tomas la vida de un hombre, a man's life has to be taken. por la mano de un hombre se quitará tu vida. The eye for an eye principle. Como quien dice un ojo por ojo. Y ustedes sean fructíferos y multiplíquense, y pululen la tierra, y multiplíquense en ella. Verse 7. And you be fruitful and multiply. Bring out abundantly in the earth and multiply in it. Again, the original idea, Nuevamente la idea original. because that's the same commandment given to Adam and Hawa. Porque fue el mismo mandamiento que se le dio a Adán y a Hawa. Habló Eloja a Noah y a sus hijos diciendo, y yo aún yo estableceré mi brit con ustedes y su cera después de ustedes. Yeah, she read 8 and 9 together, gotcha. Exacto. Verses 8 and 9. And Elohim spoke to Noah and to his sons with him, saying, And I, even I, will establish my Brit covenant with you and with your Zerah, your seed, after you. This is the foundation of what is to be the establishment of the genealogy after Noah. Esa es la fundación del establecimiento de la genealogía de Noah.
y con toda criatura viviente que está con ustedes, las aves, el ganado y todas las bestias salvajes de la tierra, tanto como hayan en la tierra, todos los que salen del arca. And with every living creature that is with you, the fowl, the cattle, and every beast of the earth with you, from all that go out of the teva to every beast of the earth. Yo estableceré mi brit, mi pacto. Nunca más toda carne será destruida por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá diluvio para destruir la tierra. Verse 11. And I will establish my Brit covenant with you. Neither shall all flesh be cut off any more by the Maim water of a flood. Neither shall there be a flood any more to destroy the earth. There you go. So, despite how crazy the ocean gets, despite how crazy the ocean gets, Sin importar qué tan crazy. Chaotic. Qué tan caótico se vuelva la mar, the earth will never be consumed by water. la tierra nunca será consumida nuevamente por el agua. So, the great flood story Esas historias del gran diluvio, or account, o de Verso. cuentos, no historias, that was a one-off event. eso fue un solo evento. So, again, anyone who teaches you that there will be another flood, Si alguien te está enseñando que habrá otro diluvio, or if you see in the news and they fearmonger and say the world's going to be consumed by water, o si lo ves en las noticias, implementando miedo al pueblo diciendo que la tierra será consumida por agua, that is negative. es negativo. Doesn't mean there's not other ways Yahuwah can consume the earth. Not to say there's not other ways that Yahuwah can consume the earth. Esto no es para decir que Yahuwah no tendrá otras maneras de cómo destruir la tierra, But it's not going to be by water. pero no será por agua. Let me see, okay. Y Eloha dijo a Noah, aquí está la ot, señal del Brit, pacto, que estoy haciendo entre yo mismo y ustedes, y toda criatura viviente con ustedes, por todas las generaciones por venir. Verse 12. And Elohim said, This is the token of the Brit covenant that I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations. So now we're going to see what Yahuwah leaves as a sign for you. Ahora vamos a ver lo que Yahuwah le deja a usted como una ot o señal para usted. Which we should use that same style for our own style covenants. Y deberíamos utilizar ese mismo estilo para nuestro propio estilo de cobertura. When we do a promise, we need to have some sort of way to remember. Cuando hagamos una promesa, deberíamos de tener una manera de cómo recordar esa promesa. You know, just so that we keep ourselves and the person or group we're engaging with accountable. Para poder hacer que esa persona que está haciendo el pacto o aquellas personas que están en el grupo contables, es decir, responsables por la promesa o el pacto que están haciendo. I think it's a total thing to replicate. Me parece que sería algo bueno de implementar. 13, I apologize. 13. Estoy colocando un arco iris sobre las nubes. Estará allí como ot, señal del Brit, pacto que yo mismo, Brit entre yo mismo y la tierra. Verse 13. I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a Brit covenant between the earth and me. 14. Cuando quiera que yo traiga nubes sobre la tierra y el arco iris sea visto en las nubes, Verse 14. And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud. And every time it rains, what do you see? cada vez que llueve, que ven ustedes, un arco iris Somewhere. en algún lado. So, again, that has been since Genesis chapter 9. Y eso está ahí desde Génesis capítulo 9. So, obviously, Yahuwah's been doing a good job of keeping his word. Es decir, que Yahuwah está haciendo un gran trabajo manteniendo su palabra, su pacto con nosotros. Okay. 15. Yo recordaré mi pacto, el cual es entre yo mismo y toda criatura viviente de cualquier clase. Y el mar o el Maim
nunca más se convertirá en inundación para destruir a todos los seres humanos. Verse 15. Mm-hmm. And I will remember my Brit covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh. And the Maim waters shall no more become a flood to destroy all flesh. I love when Yahuwah repeats like this is why what I'm agreeing to. Me gusta cuando Yahuwah repite a lo cual él está haciendo un acuerdo. It's like a double assurance. Like I'm only agreeing to this. Es como para establecer claramente que él solo está proponiendo esto. 16. El arco iris estará en la nube, para que cuando yo lo mire, yo recordaré el pacto perpetuo entre Eloha y toda criatura viviente de cualquier clase que esté en la tierra. Verse 16. And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, and I may remember the everlasting Brit covenant between Elohim and every living creature of all flesh that is upon the earth. Eloha le dijo a Noah, esta es la ot, la señal del pacto que yo hago entre mi palabra y toda criatura viviente en la tierra. Verse 17. Mm-hmm. And Elohim said to Noah, this is the token of the Brit covenant, which I have established between my word and all flesh that is upon the earth. Los hijos de Noah que salieron de la Teivá o arca fueron Shem, Sham y Yafet. Sham es el Abba de Canaán. Verse 18. And the sons of Noah that went out from the Teva were Shem and Ham and Japheth. And Ham is the Abba of Canaan. The land of Canaan that we will later take over in the Exodus. El cual toma control en el libro de Éxodos. Well, obviously, leaving Mitzrayim into the wilderness to later take the promised land. Entre el desierto para guiar. Get into the promised land of Canaan. Para poder entrar a la tierra prometida de Canaán. This is how I can let you know that Yahuwah is very good at linking all the pieces together for you. Es para que ustedes se den cuenta que Yahweh es muy bueno enlazando todos los pedacitos de este rompecabezas para llegar donde tiene que llegar. Because this is well before even Israel knew. Well, Israel was a thing. Period. Esto fue mucho antes de que Israel fuera cualquier cosa. Sorry, continue. 19. Estos tres fueron los hijos de Noah y toda la tierra fue poblada por ellos. Verse 19. These are the three sons of Noah, and from them was the whole earth filled. This is another good reference to why it is okay to marry cousins. Y esta es otra referencia donde vemos que no hay problema en que usted se case con un primo o una prima. Because obviously here there had to be. Porque obviamente aquí vemos la situación donde debió de haber sido el caso. Okay. Noah, un labrador, fue el primero en plantar una viña. Oh. And Noah, verse 20, sorry. And Noah began to be a man of the soil, and he planted a vineyard. This says the first vineyard. El primero. No. He was the first. Ajá, el primero en plantar una viña, yes. Hmm. So we gotta thank him for told wine. The maker of wine. Sí, el creador de las viñas. Not bad. Él bebió tanto del vino que él se emborrachó y se acostó desnudo en su tienda. Well. Verse 21. And he drank of the wine and became drunk, and he was uncovered within his tent. He was experimenting with his new fruit. Ham, el Abba de Canaán, vio a su Abba vergonzosamente expuesto. Salió y se lo dijo a sus dos hermanos. Verse 22. Mm-hmm. And Ham, the Abba of Canaan, saw the nakedness of his Abba, and told his two brothers outside. Shem y Yafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros de sus
lo pusieron sobre ambos de sus hombros. Mhm. Y caminando hacia atrás, entraron y cubrieron a su aba que estaba desnudo. Sus rostros estaban vueltos, así que no vieron a su aba acostado allí vergonzosamente expuesto. Verse 23. And Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and went in backwards and covered the nakedness of their Abba. And their faces were backward, and they saw not their Abba's nakedness. Again, I know we've said this before, but for those who have never heard the Sé que lo expression, hemos dicho antes, pero para aquellos que no lo han escuchado, this was not a homosexual act that occurred. esto no fue un acto homosexual que aconteció. The expression of father's nakedness La expresión de la desnudez de tu aba is a Hebraic saying that alludes to a man's wife. es una jerga o una expresión hebrea que alude a ver la esposa de tu padre, que no es tu madre, desnuda. Correct. Because Noah's first wife, the mother of the three boys, died Okay. before the flood. Ajá, porque la primera esposa de Noah, madre de los 3 hijos, murió antes del diluvio. This new woman, Esta nueva mujer, who was obviously a wife to Noah, la cual obviamente era una esposa hacia Noah, is not the mother of these three boys. no es la madre de estos 3 chicos. However, Mas, sin embargo, it is still against the law. está en contra de la ley. Going back to Noah had the laws. Devolviendo a que Noah sí tenía la ley. For you to lay down with your father's wife. El tú acostarte con la esposa de tu amo. So, again, the Hebrews had their own way of saying their father's nakedness is a wife of your father. Los hebreos tenían su propia manera de hablar. So, cuando dicen la desnudez de tu padre, eso quiere decir la desnudez de la esposa de tu padre. 24. Cuando Noah se despertó de su vino, él supo lo que su hijo menor le había hecho. Verse 24. And Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done to him. Él dijo, maldito sea Canaán. Él será un Heber de Abadín a sus hermanos. Verse 25. And he said, Cursed be Canaan, an Aved of Avadim shall he be to his brothers. I know many use this in the black people camps. Creo que sé que muchos utilizan estos en los campamentos de hebreos, Like this is like why black people were in slavery and all type of stuff. hebreos negros, donde dicen que esto fue porque los hebreos se hicieron esclavos Or people of color, really. That's o la what gente de color. No, nada de eso. this was for a particular family Esto fue and a particular line of people, Eso fue particularmente para una familia y un pueblo. which is the family of Canaan, Que Ham, fue la familia de Canaán o de Ham, which would later become Canaan, el cual luego se convirtió en Canaán. or the people in the land, all that stuff. Y la gente que estaba en ese pueblo. Don't try to extrapolate more than Por what's there. favor, no estipule más de la cuenta. Habló, Barcú Ataya Juá, Elohei de Shem, Canaán será su siervo. Verse 26. And he said, Baruchu et Yahuwah, Elohim of Shem, and Canaan shall be his Eved. Servant. Servant. Engrandezca Eloha a Yafet. Él habitará en las tiendas de Shem, pero Canaán será el siervo de ellos. Verse 27. Elohim shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his Eved. Servant. So there was 2 blessings and 1 curse. Hubieron 2 bendiciones y una maldición. Shem was blessed by saying the Elohim of Shem is Yahu. Shem fue bendito diciendo que él era Yahuwah era su Elohim. And Yafet
your people will increase and be in the tents of Shem. Y que el otro será incrementado en las tiendas de Shem. And then obviously Ham, the curse is you'll always be servants to these two. Y la maldición de Ham fue que sería el siervo de estos dos. These last two verses are crazy for me. Después de la inundación, Noah vivió 350 años. Por todo, Noah vivió 950 años, entonces murió. Verse 28. And Noah lived after the flood 350 years. Verse 29. And all the Yamim of Noah were 950 years, and he died. Wow. Noah lived almost as long as Adam. Noah vivió casi el mismo tiempo que Adán. I mean, obviously, the numbers start dropping after this. Claro que los números comienzan a cortarse después de aquí. But Noah was a righteous man for 950 years. Pero Noah fue un hombre justo por 950 años. I mean, we have a hard time being righteous for 95 seconds. Nosotros tenemos problemas siendo justos por 95 segundos. This man did it for almost a whole millennium. Y esto lo hizo casi por un milenio. That's Increíble. a lot of Yankee Porsche. You want to jump to 10 or you want to go to 9? No, we can do 10 as well. This could reach a lot of families. Yeah, that's why. It's a lot of names. Yeah, it's just families. That's what I'm saying. It's Yeah. just basically going over the. Íbamos a leer el 10, pero el 10 en verdad es simplemente la genealogía de ellos y las familias. So, en verdad. Yeah, chapter 10 is the families that will lead into the Tower of Babel. So I'll save that for Bible study. Actually, that's a very important conversation. So let's jump to Matthew. Pasemos entonces al libro de Mateo. Mm-hmm. And for those who don't know, Bible studies are Monday, Wednesday, Friday. Para los que no saben, los estudios bíblicos son los lunes, miércoles y casi todos los viernes. And if you would like to partake, just give me your email in the comment section of the videos and I'll add you to our meets. Y si desea participar con nosotros, simplemente agregue su correo electrónico aquí en nuestro canal y lo agregaremos para los estudios. 12 and 13. 12 and 13, yep. Pasemos el libro de Mateo, leeremos en el capítulo 12, comenzando en el verso 1. En aquel tiempo iba Yahusha por los sembrados en Shabbat. Sus talmidim, apóstoles, sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. The book of Matthew, chapter 12, verse 1. At that time, Yahusha went on the Shabbat to the cornfields, and his talmidim were hungry and began to pluck the ears of corn and to eat. Pero los prushim, al verlos, le dijeron, tus talmidim hacen lo que no está apropiado hacer en Shabbat. But when the Prushim saw it, they said to him, See, your talmidim do that which is not proper to do upon the Shabbat. Why was that said? ¿Por qué dijeron esto? Under their understanding, Porque debajo del entendimiento de ellos, that was considered laborious work. se consideraba algo laborioso. Because you pluck corn for money. Porque usted tiene que arrancar el maíz, la secuela del maíz por dinero. So for you to do that on the Shabbat day Para tú poder entonces hacer esto en el día del Shabbat, is breaking the Shabbat. para ellos tú estás rompiendo Even Shabbat. if obviously no one's getting paid here. Aunque obviamente aquí nadie le está pagando And nada. this is for a necessity, which is hunger. Y es para una necesidad, la cual es hambre. They don't care for that. A ellos no les For importa. them, all they saw was an act of labor. Todo lo que ellos vieron fue un acto de labor. 3. Pero él les dijo, ¿no han leído lo que hizo David, HaMelech, o el rey David, cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? But he said to them, Have you not read what David did
when he was hungry, and how they that were with him, cómo entró en la casa de Yahuwah y comió de los panes Japanaim, que no le estaba permitido por la Torah comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los Kohanim, a los sacerdotes. verse 4. How he entered into the Bait, the house of the master Yahuwah, and did eat from the Lechem Hapanaim, The which, bread of life. thank you, which was not permitted in Torah for him to eat, neither for them who were with him, but only for the Kohanim. ¿O no han leído en la Torah, como en Shabbat, los Kohanim, los sacerdotes, en el Beit HaMikdash, en el templo, Mm-hmm. profanan el Shabbat y son sin culpa? Verse 5. Or have you not read in the Torah how that on the Shabbat the Kohanim in the Beit HaMikdash profane the Shabbat and are blameless? Pero les digo que uno mayor que el Beit HaMikdash está aquí. But I say to you that in this place is one greater than the Beit HaMikdash. Pero si supieras qué significa Rahamim, quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Verse 7. But if you had known what this means, I will have Rahamim and not sacrifice, you would not have condemned the innocent. Porque el Ben Adam es dueño aún del Shabbat. Verse 8. Pulling ranks. For the Ben Adam is the master even of the Shabbat. So, Oh, there's a number. go ahead. Why did they profane the Shabbat, the Kohanim? Porque él dice cómo profanaban los sacerdotes el Shabbat. You're not supposed to cook. No. There was something else too besides the cooking. No se podía cocinar. They're cooking all day. They're burning fire all day. Están quemando fuego todo el día. Yes, cocinando. and there's also one of the rebellions was done on Shabbat. Rebellion? One of the rebellions. No, but what he's saying is that they're blameless Yes. because you're not supposed to cook on the Shabbat. But you have to take the sacrifices. Correct. So that person is cooking. That person is lighting a fire. Spray and So collecting to wood. them, they're profaning the Shabbat, but not really because the work of Yahuwah has to be done. For those who can't hear, what the brother was sharing, and I'm replying to, Para aquellos is que no podían escuchar lo que el hermano estaba compartiendo. obviously on the Shabbat there's a fire going Obviamente en el Shabbat hay un fuego encendido. because you're offering offerings. Porque se estás haciendo las ofrendas a Yahuwah. But the spark of flame or fire is against the Shabbat. Pero el iniciar el fuego a través de chispa es romper el Shabbat. Therefore, you're breaking a commandment to keep a commandment. Estás rompiendo un Or mandamiento to para keep guardar otro a service, mandamiento. better said. O mantener un servicio. Obviously, like he said, they were blameless. This was Yahushua speaking, obviously. Obviamente eran sin culpa, como lo dijo Yahusha. But there's another thing going on here as well. Pero hay otra cosa que acontece aquí. He's establishing that there's the way you're supposed to reply to things. Él está estableciendo la manera en la cual debes de contestar esto. He didn't say, no, you're wrong. Él no le está diciendo, no, está incorrecto. He said, look at this account. Simplemente le dice, pero mira esta ocasión. Look at a second witness account. Y mira un segundo testigo, otra situación que ocurrió. That's how we should structure our replies or rebuttals or our conversations, using credible witnesses. Y es así como debemos de estructurar todas nuestras conversaciones y debates con testigos. Accountable witnesses, you said? Credible. Oh, testigos creíbles. But he's also establishing another matter. Pero también establece otra cosa. He's the master of the Shabbat. He made the Shabbat for us. Él nos reitera que Él es el dueño del Shabbat. So, not to say he can do what he wants, but No para decir que Él puede hacer lo que le dé la gana, he is above the place that people obviously use to serve him. pero Él está por encima de los lugares que utilizamos para servirle a Él. Obviously, those false priests didn't see that because
They didn't know who they were speaking with. Y obviamente estos falsos sacerdotes no podían ver esto porque ellos no sabían con quién hablaban. Or better said, they failed to acknowledge who they O spoke to. fallaron en reconocer con quién hablaban. Okay. But I gotta look it up. I'm almost certain there was a rebellion as well. Hay una rebelión también, él está buscando. I'll double check. Habla de otra I could. So that was a bad thing. He's not referring to. I know. For some reason, I keep thinking about a conversation I had. It's always life over everything else. Siempre Correct. la vida sobre todo. And that's a how do I say this correctly? ¿Cómo There, lo digo correctamente? there is a common understanding amongst the brotherhood and the sisterhood here Aquí tenemos un entendimiento entre los hermanos y hermanas. that when it comes to the matters of life or death, Que cuando se trata de vida y muerte, that is more important than keeping, let's say, a particular commandment. la vida es más importante que guardar, vamos a decir, un mandamiento en particular. So, to give an example, Para dar un ejemplo, if your child si tu niño o niña is running a very high fever está corriendo una temperatura muy alta or is stricken with an illness that you can't diagnose, o tiene una enfermedad que tú no puedes diagnosticar and you take said child to the ER, y tomas a este niño o niña al hospital. obviously, and let's say it's Shabbat, Y vamos a decir que todo esto está aconteciendo en un Shabbat or if it's today, a HaMatzoth. o un día como hoy, HaMatzoth. Yes, are you breaking commandments? ¿Estás tú entonces rompiendo un mandamiento? 100%. 100%. Are you gonna let your child die? ¿Vas a dejar que se muera tu niño? I pray not. Mi oración es que no. Now, am I saying this? Oh, go break the commandments now. No con esto le digo que vaya y rompa los mandamientos. No. But what I am saying is, Pero lo que sí les digo es if it's a matter between life and death, que si se trata de la vida y muerte, certain things have to be done ciertas cosas deben de tomar lugar. because it's better to ask for forgiveness. Porque es mejor pedir perdón, Because if you're dead, you can't ask for teshuvah. You can't do teshuvah. porque si estás muerto no puedes arrepentirte. But again, that how can I say it? That's a common understanding that we have here. Es un entendimiento en común que aquí en este grupo tenemos. That is a, I guess you could say, a community understanding. Para decirlo mejor, es un entendimiento comunitario. I'm not saying this as a Law. yes, a law written by Yahushua and No Moses. lo digo como una ley que fue escrita por Yahushua. We do use an understanding given by those two, Pero sí usamos un entendimiento dado por ellos. but I just want to share that because that's a good point. Solamente quería compartirlo porque es un buen punto. Verse 10. Gracias. Había allí uno que tenía. Oh, sorry, verse 9. Verse 9. Ok, saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos. It's one by one, it's going to be long. There's 50 verses. Mhm. You don't want 2 or 3 at a time? And it makes it easier for you. Go ahead. Yeah. And then it makes more sense when you're reading. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos. Había allí uno que tenía seca una mano. Y para poder acusar a Yahusha, le preguntaron, ¿está permitido en la Torá sanar en el Shabbat? I'll read those two. Verses 9 and 10. And when he was departed from there, he went into their synagogue, and see, there was a man who had his hand withered, and asked him, saying, Is it permitted in the Torah to heal on the Shabbat? So that they might accuse him. Sorry. This is similar to the example I gave of Ujú. taking your kid to the ER. Es igualito al ejemplo que le acabo de dar de llevar a su niño al hospital. That was done by accident 'cause I actually didn't read Y eso, that. eso lo hice sin querer porque ni siquiera sabía que esto continuaba. 11 y 12. Y Yahusha les dijo, ¿qué hombre entre ustedes si tiene una oveja y esta se le cae en un pozo en el día del Shabbat, no le echa la mano y la saca? Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido en la Torá hacer un misvot en Shabbat. And he said to them, What man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the Shabbat, will he not lay hold on it and lift it out? Which is laborious. Huh? Which is laborious. Lo cual es laborioso. Because, a full blown sheep
or lamb is over 90 pounds. Porque una oveja ya madura pesa 80, 90 libras. Even the lamb that we had, the kid, for the first year, Aunque la ovejita que tuvimos ayer para la pesa, que fue un ovejito del primer año, was 67 67 pounds. yeah. pesó 67 libras. This is not a sack of rice. This is a heavy weight. No es un saquito de arroz, esto es pesado. And obviously, if you've ever had to pick up anything that's flailing, it's much harder. Y más aún si tienes que recoger a alguien, a levantar a alguien que está en movimiento, es mucho más difícil, eso es laborioso. Like I said, anyone's willing to pick up my dog, and I'll give you much more due. Si uno de ustedes quiere levantar a mi perro, yo le daría las gracias. A ver. No, you got fish right there. Verse 12. Yeah. How much then is a man better than a sheep? So then it is permitted in Torah to do mitzvot on the Shabbat. 13. Entonces él dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Se fueron entonces los Prushins y se confabularon contra él para destruirlo. Verse 13. Then he said to the man, stretch forth your hand. And he stretched it forth, and it was restored whole, just like the other. 14. Oh, okay. 14. Then the Prushim went out and took counsel against him, how they might destroy him. Pero cuando Yahusha supo esto, se retiró de allí. Y lo siguió una gran multitud, y él sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no descubrieran dónde él estaba. But when Yahusha knew it, he withdrew himself from there, and great multitudes followed him, and he healed them all. And he commanded them that they should not make known where he was. Para que se cumpliera lo que dijo el Nabí Yeshayahu. He aquí mi Eved, a quien yo he escogido, mi amado, en quien mi ser está complacido. Yo pondré mi rúa sobre él, y él enseñará los mishpatim, los juicios de la Torá a los gentiles. Verse 17. That it may be fulfilled what was spoken by Yeshayahu, the Navi, saying, see my Eved, whom I have chosen, my beloved, in whom my being is well pleased. I will put my Ruach upon him, and he shall show Torah's mishpatim to the nations. The Torah's judgments to the nations. 19. No condenará, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que haga triunfar los mishpatim, los juicios. Verse 19. He shall not strive, nor cry out, neither shall any man hear his voice in the streets. Verse 20. A crushed reed shall he not break, and a smoking flax shall he not quench, until he brings forth mishpatim, judgment, to the victory. En su nombre confiarán y esperarán los gentiles. Entonces le llevaron un poseído por un demonio, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. And in his name shall the nations hope and trust. Then was brought to him one possessed with a shed, Which is a demon. a We're not clean with rock. Okay. Blind and dumb. And he healed him so completely that the blind and dumb both spoke and saw. Wow. Amén. 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el Ben David? Pero los Prushim, al oírlo, decían, este no echa fuera a los Shedim, sino por Baal Zebub, príncipe de los Shedim. And all the people of Israel were amazed and said, is not this Ben David? But when the Prushim heard it, they said, this fellow does not expel Shedim, except by Baal
Zevuf. Zevuf? Zebú. Zevuf. Yep. Sorry. The prince of the Shadim. Saying that he commands these evil spirits. Diciendo That's how he que gets rid of them. él manda a estos espíritus malvados He's like a general, and these are his troops. como si fuera el general de los demonios y ellos su tropa. 25. Y sabiendo Yahusha los pensamientos de ellos, habló Yahusha diciendo: todo Malkut, reino dividido contra sí mismo, es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Hasatán echa fuera a Hasatán, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su Malkut, su reino? Toma. Verse 25. And Yahusha knew their thoughts and said to them, every Malchut Every kingdom. divided against itself is brought to desolation, and every city or Bait household divided against itself shall not stand. You're curious where Abraham Lincoln got his famous quote from? Sí, están curiosos de donde Abraham Lincoln sacó su cuota preferida o dicho preferido. This is where he got it from. Es A decir, nation divided cannot stand. que una nación dividida no puede So, quedar en pie. a little history for y'all. Go ahead. And if S period A period 10 or Satan expelled Satan, he would be divided against himself. And then how would his Malkut stand? 27. Y si yo echo fuera los Sherim, los demonios, por Baal Zebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán su Shoftim, jueces. Pero si yo, por la rúa de Yahuwah, echo fuera los Shedim, ciertamente ha llegado a ustedes el Mahut de Yahuwah. And if I, by Baal Zevuf, expel Shadim, by whom do your children expel them? So that's the question. So when he does it, he's Así se the le Lord of pregunta. demons. Si él lo hace, él está ordenado demonios. But when you do it, you being the Prushim, Pero cuando tú lo haces, tú siendo los Prushim, los saduceos. it's a work of the Most High. Es un As a work of the Most High. Es una obra del Altísimo. See how they become hypocrites in their speech? Mira cómo se convierten en hipócritas en su habla. And that's not just unique to the Prushim, that's everybody. Y eso no es simplemente lo Prushim, eso es todo el mundo. How often do you come across people that when you do a commandment the right way, ¿Cuántas veces no te cruzas tú con personas que cuando haces el mandamiento correctamente, someone criticizes you alguien te critica or inmediatamente? gives opinions on how you could do it better? O dan opiniones en cómo puedes tú hacerlo mejor. But when they do the exact same commandment keeping that you did, Pero cuando ellos guardan el mismo mandamiento de la manera en que tú lo hiciste, they're ordained by the Most High. el de ellos fue ordenado por el Altísimo. Circular logic is my favorite logic. 29. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? No. I didn't finish 28. Oh, I'm so sorry. Okay. Because you paused here. Yeah. Verse 28. But if I expel Shadim by the Ruach of Yahuwah, then the Malkut of Yahuwah has come to you. 29 now. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Or else, how can one enter into a strong man's bait house and spoil his goods, and except he first bind the strong man, and then he will spoil his bait? He that is not with me is against me, and he that gathers not with me scatters abroad. There you go. 31. Por tanto les digo, toda clase de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra la Ruach HaKodesh no se les será perdonada. Pause there. Read that in English, please. 31. Therefore I say to you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven to men, but the blasphemy against the Ruach HaKodesh shall not be forgiven to men. This is why we being a HaMatzoth, Y es por esto que nosotros siendo Ahavi Torah, as a collective at least, ¿Mm? as a collective, como un grupo colectivo, always tell people that. siempre le decimos a las personas que
many people think there's certain actions they can't come back from. Muchas personas creen que hay acciones de las cuales ellos no pueden regresar. That if they commit an egregious act, that say Yahuwah will never love them again. Creen que si cometen algo agravioso, Yahuwah nunca le amará de nuevo. All can be forgiven. Todo dice aquí que puede ser perdonado. Just don't commit the sin of attributing the things of Yahuwah to the evil one. Simplemente no cometa el pecado de atribuir las cosas de Yahuwah al malvado. Because that's how you blaspheme the Ruach HaKodesh. Or at least that's one way you can do it. Esa es una de las maneras en la cual puede blasfemar la Ruach. So why do I say this? ¿Por qué digo esto? Teshuvah is a two-way street. Porque lo que es teshuvah o arrepentimiento eso es una avenida de doble vía. You need the person who committed the offense Necesitas a la persona que cometió la falta and the offended y el que fue ofendido to forgive each other. para poder perdonarse el uno al otro. And then hold each other accountable to that forgiveness. Y luego considerarse responsables a ese perdón. And depending on the action, you need witnesses to that as well. Y dependiendo de la acción cometida, necesitarías testigos también. But that just means that there's an out for bad behavior. Pero significa que hay una manera de salir del mal comportamiento. And that out is Yahusha. Y esa salida es Yahusha. You can choose to stop doing the sinful things. O se puede escoger hoy dejar de hacer las cosas que son pecaminosas And be like, I'm going to stop doing that and bring myself back to Yahusha. y decir voy a dejar de hacer esto y regresar a Yahusha. Like, that's a very powerful statement within itself. Y es una frase muy poderosa en sí misma. But when one commits themselves to it, it literally transforms the person. Pero si te cometes a esto, te transformará. So, please, Así que por favor, do not let sin keep you from the master. no permita que el pecado te mantenga alejado del Adón, de tu amo. Again, I'm going to read it because he said it. Quiero volverlo a leer porque él lo dijo. All manner of sin Aquí dice que todo pecado y blasfemia será perdonado. and blasphemy shall be forgiven. That's a very broad stroke. Es algo muy amplio, muy grande. That covers everything from petty theft to Capital One murder. Eso cubre todo desde un robo pequeño hasta la muerte capital. So, again, there's nothing you can do outside of blaspheming the Ruach HaKodesh Fuera de blasfemar la Rúa, that can separate you from the master. no hay nada que pueda separarte de tu amo. But it also doesn't give you a license to continue to do those sins. El hermano dice que Because you tampoco know te da la you're forgiven. licencia para continuar de hacer esas cosas. That's it. Because sin what? No, I'm just saying that it doesn't give you a license to sin because you know you'll be forgiven and by Yahusha through his Que no te grace. da una licencia para hacer lo mismo para ir pecar, simplemente porque serás perdonado por Yahusha. We're going to see how important the Ruach HaKodesh is. Y veremos lo importante que la Ruach HaKodesh es, o el Espíritu apartado. Read number 32, please. Ahora pasamos al verso 32. Y cualquiera que diga alguna palabra contra el Ben Adam será perdonado. Pero el que hable en contra de la Ruach HaKodesh no será perdonado. Ni en el Olam Haser, el mundo presente, ni en el Olam Haba, el mundo que ha de venir. Verse 32. Mm-hmm. And whoever speaks a word against the Ben Adam, it shall be forgiven him. But whoever speaks against the Ruach HaKodesh, it shall not be forgiven him, neither in the Olam Hazeh, the present world, and neither in the Olam Haba. The world to come. Think about that. Piensen en eso. You could speak against Yahusha and be forgiven. Puede hablar en contra de Yahushua y ser perdonado. You can speak bad about him. You can downplay him. You can do whatever you want. Puedes hablar mal de It él. will be forgiven to you. Él te lo perdonará. But that same mercy is not extended to the Ruach HaKodesh. Pero esa misma misericordia no te será extendida si hablas mal de la Ruach HaKodesh. That is a automatic no-go zone. Esa es una zona de no pasarás So automáticamente. please, Así que por favor,
Not that you can choose to do sin, but if you are sinning, Si, no, no digo que usted está escogiendo pecar, pero si estás en pecado, please stop. por favor pare. But if you can't, Pero si no puedes, don't blaspheme the Ruach no HaKodesh, blasfemies la Ruach because HaKodesh, there's no forgiveness for that. porque para eso no hay perdón. So please, Así que for por this favor, world and the world to come, por el mundo que está presente y el que ha de venir, be better, do better. sea mejor y haga mejor. 35. No, 30. 30. Oh, perdón, 34. Oh, generación de víboras. No, 33. rather make the good tree. Ok. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es corrupto, su fruto es corrupto. Porque el fruto se conoce por el árbol. Verse 33. Either make the eitz tov and its fruit tov, the tree tov, and its fruit tov, or make the eitz, the tree, corrupt and its fruit corrupt. For the eitz, the tree, is known by its fruit. This is an old saying, everyone knows this. Es un dicho viejo, todos lo conocen. You're known by your works. Another way people Te say it. conocen por tus obras. Again, there's forgiveness for everything, but Nuevamente, hay perdón para todo. how can I say this? ¿Cómo puedo decir esto? Your actions can be forgiven, Tus acciones pueden ser but your perdonadas, reputation is what you make. pero tu reputación es lo que haces. I can forgive a murderer, Yo puedo perdonar a un asesino, but you're still a murderer pero al final del día eres un asesino. because that was the works of your hands. That was the fruit of your tree. Porque esa fue la obra de tus manos y el fruto de tu árbol. So that is what you are. Eso es lo que tú eres. That you can change your fruit. De que tú puedas cambiar tu fruto. That is the transformative power of Yahusha. Ese es el poder transformativo de Yahushua. And I pray that if you are one thing, you can become something better. Y mi oración es que si tú eres una cosa ahora, tú puedas convertirte en algo mejor. But you can't get mad at somebody Pero no te puedes enojar con if alguien they identify you by your fruits. que te identifica a ti por tus frutos. Because you got to stay consistent. Porque tienes que mantenerte consistente. 34. Oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar las cosas buenas siendo malas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un hombre del tesoro del corazón saca cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Verse 34 And 35. and 35. O generation of vipers, how can you, being evil, speak tov things? For out of the abundance of the lev heart, the mouth speaks. A tov man, or good man, out of the tov treasure of the lev, brings forth tov things, good things. And an evil man, out of the evil treasure, brings forth evil things. Again, got to stay consistent. Nuevamente, manténganse consistente. So, good is not a descriptive thing. It is a report of what you are and what you do. Lo bueno no es algo descriptivo, no es una cosa descriptiva, sino algo que tú escoges hacer. It's a report of what you are. Es el reporte de lo que tú eres. 36. Pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el Yom Hadin. Pues por tus palabras serás declarado sadik, o por tus palabras serás condenado. That's the one I said yesterday, remember? 36 and 37. Pero no tiene lo counted for. But I say to you, that every idle word that a man shall speak, they shall give an account of it on the Yom Hadin. Day of judgment. For by your words you shall be declared Zadik, or righteous, and by your words you shall be condemned. That's why I said a couple Shabbats ago. Es por eso que dije hace unos Shabbats atrás Actions and words are equal value. que las palabras y tus acciones tienen el mismo valor. Because your words can lead you to death or salvation, Porque tus palabras pueden llevarte a la muerte o salvación. and your actions can lead you to death or salvation. O tus acciones te pueden llevar a tu salvación o muerte. So the rewards and consequences are the same,
Así que si la recompensa y las consecuencias son las mismas, That means that the inputs, which is the actions, the words, have to be the same. que las acciones y la palabra entonces tienen que ser las mismas. Shout out to fourth grade math. It's just a shout out to fourth grade math. Entonces respondieron algunos de los shofrim y de los prushim diciendo, Rabí, anhelamos ver de ti una señal. Pero él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del Naví Jonah. Verse 38 and 39. Then certain of the Sophrim and of the Prushim answered, saying, Rabbi, we would see a ot from you. But he answered and said to them, an evil and adulterous generation seeks after an ot, and there shall be no ot or sign be given to it, but the ot or sign of the Navi Jonah. Prophet. Como estuvo Jonah en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, 3 yamim y 3 leilots, así estará el Ben Adam en el corazón de la tierra 3 yamins y 3 leilots. For as Jonah was 3 yamim, 3 days and 3 nights in the fish's belly, so shall the Ben Adam be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. This is when he overcame sin and all that. This is a foreshadow, obviously. 41. Los hombres de Nineveh. aquí dice Ninua. Nineveh? Nineveh. ¿Tiene Nineveh? Nineveh, yeah. Oh, yo tengo Ninua. Pero ok, los hombres de Nínive se levantarán en el día de Yom Hadin. I don't think so. I have Nineveh. Nineveh? Nineveh, Ok, yeah. que yo tengo Ninua. Ok, los hombres de Nínive se levantarán en Yom Hadin, el día del gran juicio final, con esta generación y la condenará, porque ellos se arrepintieron por la proclamación de Jonah. Y en este lugar hay alguien mayor que Jonah. Maybe it's only one thing. Good question in the chat. Okay. You want me to wait till the reading's over? No, wait until this verse is over and then we'll take the question. Perfect. Okay, verse 41. The men of Nineveh shall rise in the Yom Hadin with this generation, and shall condemn it, because they repented at the proclaiming of Jonah, and see a greater than Jonah is here. Which is obviously Yahusha. What was the question about? From Salvación de Yahuwah. Okay. Wait, what happened? If I'm not mistaken, you were celebrating this day 2 years ago on a different date. As in the first day of HaMatzoth? Yes. Maybe. It's not the same day every year for the Roman calendar. It's always gonna be the same day. Yeah, it's always gonna be Wednesday. Yeah. We always celebrate. Passover is always Tuesday, and HaMatzoth, the day that precedes it, the first day, is Wednesday. Maybe the calendar raw date may change, like the actual numeric counting, but the actual day on the calendar is the same. Correct. That's the best way I can say it. Because if we start, it's fixated. It's like Shabbat always be a Saturday, even the number is different on the Roman calendar. Same idea. Hopefully that makes sense. The only time it would change if we followed either a solar lunar calendar or we followed the calendar of the Jewish persuasion that has a fixed 13th month week that kind of filters out the uneven celestial body movements, and they have to account for that. But again, we don't follow those calendars at all. So And it's Hebrew Day 14. for Yeah, today's the 15th day of month. today's Aviv 1, Yom 15. Thank you. ¿Cuál es el día? You're 42. The Malka. 41, right? Oh, Marca. 42. La marca reina de Shiva se levantará en el Yom Hadin, el día del gran juicio final,
con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la Jokma de Shlomo. Y en este lugar hay alguien que es mayor que Shlomo. The Malka of Sheba shall rise up in the Yom Hadin with this generation, and shall condemn it. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the Chokmah of Shlomo, The wisdom. and see, a greater than Shlomo is here. Amén. Cuando la rúa impura sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, pero no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adomada. Verses 43 and 44. Yes, sir. When the unclean Ruach has gone out of a man, it walks through dry places, seeking rest, and finds none. Verse 44. Then it says, I will return to my Bait house from where I came out, and when it returns, it finds it empty, swept, and decorated. Entonces va y toma consigo otros 7 Shedim peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta perversa generación. That's why I say it's best that you never knew him than to know him and walk away. You can say it in Spanish if you want. That's actually a very good point. Por eso es que hay dicho que dice que es mejor no haberle conocido nunca que haberle conocido y renunciar a él. Por lo que acabamos de leer. Keeping Torah is a very serious decision. El guardar Torah es una decisión muy seria. And everything you learn, you held accountable for. Y por todo lo que aprendes, eres responsable. Tendrás que dar cuentas. There's only forgiveness for ignorance. Solamente hay perdón para la ignorancia. Not willful denial. No, el negar voluntariosamente. Verse 45. Then it goes and takes with it 7 other Shadims, more wicked than itself, and they enter in and dwell there. And then the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also in this wicked generation. Mientras él aún hablaba a la gente, su ima, madre, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Entonces le dijo uno, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Verse 46 and 47. While he yet talked to the people, see, his Ima, or mother, and his brothers stood outside, desiring to speak with him. Then one said to him, see, your Ima and your brothers stand outside, desiring to speak with you. Pero respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos israelitas? Y extendió su mano hacia sus apóstoles y dijo, estos son mi ima y estos son mis hermanos israelitas. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y es mi hermana y es mi ima. Verses 48 through 50. Finish it out. Yep. But he answered and said to him that told him, who is my Ima, mother, and who are my Israelite brothers? And he stretched forth his hand towards his Talmudim and said, see, my Ima, mother, and my Israelite brothers. For whoever shall do the will of my Abba, my father, who is in the Shamayim, heavens, the same is my brother and my sister and Ima, mother. You know, in the rest we'll read in Bible study. Pueden But- leer en su propio tiempo el resto de los versos. But I want to use that as a closing note Quiero usar eso como una nota para cerrar and to speak on HaMatzoth as well. y hablar sobre el día del pan sin levadura. We're born to the family that we're born to. Nosotros nacemos en la familia
que le nacemos. You know, good or bad is obviously by chance, really. Que sea buena o mala siempre es por chance. But the people that Yahuwah puts in your path Pero las personas que Yahuwah pone en tu camino and the people you come across in your journey with Yahuwah, y las personas con las que te encuentras en tu jornada con Yahuwah, you have decisions you can make. tú tienes decisiones que puedes tomar. You can choose to cling on to these people. Tú puedes escoger aferrarte a estas personas. You can choose to build relations with these people that are choosing to keep the will of Yahuwah. Y puedes escoger tener relaciones crear relaciones con estas personas que han escogido hacer la voluntad de Yahuwah. I would encourage you Yo les animaría that instead of trying to seek out the approval of the family that does not seek Yahuwah, que en vez de buscar siempre la aprobación de los familiares que no están buscando de Yahuwah, first seek the approval of those that are. que primero busque la aprobación de aquellos que sí buscan de Yahuwah. Make bridges with those people Construya puentes y avenidas con estas personas. because they're fighting the good fight Porque ellos están peleando la buena batalla. and they're after the same thing you're after, Y ellos están detrás de lo mismo que tú estás detrás. which is, well, to live set apart and keep the commandments. Lo cual es vivir apartado y guardar los mandamientos. They don't have to be doing the exact same thing that you're doing. Ellos no tienen que hacer exactamente lo mismo que tú Because- estás haciendo. Again, Porque nuevamente, I forget where it is in the New Testament, se but me olvida ahora mismo dónde se encuentra en el Nuevo Testamento. but there is a verse that goes as follows. Pero hay un verso que dice lo siguiente. You know, judge not a man how he keeps his Shabbats, his feast days, how he drinks and eats. No juzga a un hombre como guarda sus Shabbats, sus fiestas, como come y como bebe. You know, I know people take that to say, oh, we don't have to keep Shabbat and all Y this sí que nonsense, tal vez but, algunas personas lo quieren utilizar para decir que no tienen que guardar el Shabbat. but more, that's not the point of that Ese scripture. no es el punto The de point of eso. scripture is, until Yahusha comes back, El punto es que hasta que Yahusha regrese, all we're doing is practicing. todo lo que nosotros estamos haciendo es práctica. This is a shadow of things to come. Esto es una sombra de las cosas que han de venir. So, regardless of where and when you're doing Passover and HaMatzoth, Así que sin importar dónde y cómo esté usted celebrando la Pascua y la semana de pan sin levadura, just make sure you guard that service. simplemente asegúrese de guardar ese servicio para Yahuwah. Wherever you keep this Shabbat, Y sin importar cuándo es que usted guarda el Shabbat, keep that service. guarde el servicio. So on, so forth, and so be. Y así sucesivamente. So, I want to say, you know, again, Matzot Sameach, Y nuevamente quiero decirles HaMatzoth Sameach. and obviously Shabbat Shalom as well. Y obviamente Shabbat Shalom también. I know I can speak for myself, but I think I'm Quiero hablar por mí mismo. You know, we had a long night Tuvimos una noche bastante larga. between, you know, obviously the service and, you know, making sure all the remains of the lamb was properly disposed of in the fire. Entre la preparación, el servicio y luego asegurándonos de que todo lo que restó del cordero se haya consumido con fuego. Today is a good day to remember that it's a Shabbat. Es un buen día para recordar que es un Shabbat de descanso. So it is commanded to rest on the Shabbat. Y es un mandamiento el descansar en Shabbat. So with that, make sure you eat matzah. Asegúrese de comer su matzah por 7 días. Today is day 1, so eat your piece for today. Hoy es el primer día, así que cómase su pedacito. We will obviously be doing Bible study will be day 3 of HaMatzoth. Obviamente estaremos haciendo nuestro estudio bíblico en el día 3 de HaMatzoth, que es ya el viernes. And Sí. party, and obviously we'll see you for Shabbat Y later. obviamente le veremos en Shabbat, So with that, con Yahuwah por delante. of course, Yahuwah will always. With that, you know that we love you here from Ahav and Torah. Con esto les digo que les amamos aquí en Ahab y Torah. And question? You have something to say? Yeah, they clarified their question because you were like a little confused on why they're asking, and they said on what's the third month? On March 30th of 2021 we were doing Passover, and on the 31st we were celebrating unleavened bread. That's why I am confused. Yeah. Because today it is we celebrated on April 4th and April 5th today. So we clarified in the chat, and so did Noraya, that it does fall on the same days of the week, but they do not always align with the Roman calendar. Okay, so perfect.
thank you to the people in the chat for resolving with the lady. Hopefully, salvation of Yahuwah, his name was? Salvación de Yahuwah. Okay, then salvation of Yahuwah. Hope that sister or brother, Espero Question. que las respuestas dadas le hayan clarificado su pregunta. if worst comes to worst, please. Y Feel si free to no, ask. por favor, contáctenos que estaremos alegres de ayudarle. But again, with that, Shabbat Shalom and Con esto, Shabbat Shalom HaMatzoth. y HaMatzoth.